Rome na wananchi wenzangu, hamjambo. Basi mimi pia nimefurahi kufika hapa siku ya leo, na nimekuja hapa makusudi kwa sababu ya mpango huu ambao tuko nao wa e-mobility. Nyinyi mnaelewa ya kwamba mimi kuwa rais, watu wa bodaboda walinisaidia sana. Na mimi niliwaahidi hawa watu wa bodaboda ya kwamba hii serikali tutaunda pamoja na wao. Najua wamekuwa wakingojea hii maneno yetu inafika lini. Na mimi nataka nitangaze nikiwa hapa, vile nilisema wakati tulikuwa kule Embu, ya kwamba biashara hii ya bodaboda ni ya muhimu. Inalisha familia nyingi katika taifa letu la Kenya. Katika makadirio ya mapato, pesa karibu shilingi bilioni 1 inapatikana kila siku kutokana na biashara ya bodaboda. Kumaanisha inafikia familia nyingi kupata chakula, kusomesha watoto wao na kufanya kazi zingine ambazo tunatusaidia kama taifa. Na kwa sababu hiyo ndio tumeweka mpango maalum ya mambo ya bodaboda. Na sio bodaboda peke yake, e-mobility, magari, pikipiki, mabasi pia ambayo itakuwa inatumia stima. Na tumeweka mpango kamili kukabiliana na mambo karibu 4-5. Ya kwanza, kuhakikisha ya kwamba biashara hii ya bodaboda inafanyika katika environment ambayo inaheshimika kama biashara zile zingine zote. Nashukuru kwa mfano gavana wa Nairobi wakati alichukua usukani, kulikuwa na bodaboda karibu 3,000 zilikuwa zimefungiwa pale, akaziondoa zote, akasema kila mtu aende nyumbani na bodaboda yake. Tunataka ijulikane ya kwamba hii ni biashara kama biashara zingine. Na ndio sababu tumeweka mpango maalum katika budget yetu ili kusaidia mpango huu wa bodaboda. Nia yangu na nia ya serikali ni kuhakikisha ya kwamba kati ya shilingi bilioni 1 inapatikana kila siku, tunataka pesa zingine ziongezeke karibu milioni 400 kila siku iende kwa mfuko ya bodaboda. Wengi hapa mtaniuliza hiyo itafanyika namna gani? Si ndio? Nataka mnisikize kwa makini. Ya kwanza, tumesema ya kwamba tunataka kutumia sekta ya bodaboda kuzalisha ajira. Kwa sasa hivi tuko na pikipiki ambazo zinatumia stima kama zile zinatengenezwa hapa, haifiki 2,000 Kenya. Tunataka sasa kupanua kutoka pikipiki kati ya around 2,000. Tunataka kufikia mwaka ujao, ile mpango tumeweka, tunataka tuwe na bodaboda kama hizi kufikia mapema mwaka ujao. In fact, by the end of next year tunataka tuwe na pikipiki 200,000 ambazo zitakuwa zinatumia stima. Kuna kampuni tumekubaliana na wao vile pikipiki zitapatikana zinazotumia stima 200,000 kufikia mwaka ujao. Na ndio sababu tumeondoa ushuru kama sehemu 5 ili kusaidia sekta hiyo kukua. Ya kwanza, tumesema VAT kwa bodaboda ambayo inatumia
stima tutaondoa 16% VAT ile iko juu yake, kumaanisha ile bei ya sasa itarudi chini by 16%. Ya pili, tumesema spare parts zote ambazo zitakuja kutumika kutengeneza bodaboda pia tunaondoa ushuru ya VAT. Ya tatu, kwa sababu ile kitu ya muhimu sana kwa hii pikipiki ni betri, tumesema vile vile ile parts yote ambayo inatumika kutengeneza betri na hata betri yenyewe pia tunaondoa ushuru. Ndio ukitaka kutengeneza hiyo betri Kenya iko bei ya chini, ndio ukiagiza kutoka nje iko bei chini. Ya ine, tuko na equipment ya charging, tuko na charger, tuko na pale equipment ya kununua pale charging station. Mumesikia management ya hapa, mumesikia Sakaja akisema ya kwamba pale tutatengeneza charging stations ziwe nyingi, ndio unaweza kucharge pikipiki yako ama gari yako different places. Hiyo equipment yote ya charging stations pia tumeondoa ushuru. Vile mumesikia imesemekana kutakuwa na charging stations. Ile stima ambayo mita ya kucharge bodaboda, gari, bus, hiyo stima yote tumekubaliana na watu wa huyu mungwana ndiye anasimamia mambo ya EPRA. Tumekubaliana na huyu mjamaa tuwe na bei ya chini ya hawa watu kucharge pikipiki zao na magari zao, na ndio nimewaleta hapa, kila mtu ajue kazi yake na afuate laini yake, si ndio? Kwa sababu tukifanya hiyo kazi yote, na tayari tumeweka katika finance bill ile tunangojea itoke kotini. So mnajua kuna watu wengine wamekimbiza kotini ati wanapinga hiyo maneno yote. Mimi nashangaa wanataka tuwe na Kenya aina gani? Mambo matatu tukikamilisha hii, mambo matatu yatafanyika. Na mimi nataka mnisikize vizuri. Kenya hatuwezi kuendelea kuwa ni nchi ya kuagiza vitu ambazo zinaweza kutengenezwa na vijana wetu hapa Kenya. Saa hizi tunaagiza simiti, na simiti inaweza kutengenezwa Kenya. Tunaagiza steel, na steel tunaweza kutengeneza Kenya. Imagine tunaagiza mpaka furniture, kitanda, sijui meza, sijui kiti. Kuna watu wanaenda kutuletea kutoka sijui Ulaya, sijui kutoka China, sijui kutoka wapi, ati tunaagiza samaki. Ndio nimesema hizo vitu zote ikiwemo hii pikipiki. Hii pikipiki tumekubaliana, number 1, kuna parts 14 kwa hii pikipiki. Tayari tumesema hizo haziwezi kuagizwa tena, itakuwa inatengenezwa Kenya. Tukisonga ikifika mwaka ujao, tunataka tena kuongeza zile parts kwa hii pikipiki kutoka 14 parts mpaka 30 parts ambazo zitakuwa zinatengenezwa Kenya. Ndio tupate watu wengi kama Lilian ambaye alitoka university. Kuna mrembo mwingine nilikutana naye hapo alitoka TVET. Alitoka TVET
saa hizi anafanya kazi hapa. Hawa vijana wengi ambao wanatoka Tibet kila mwaka, njia ya kupanga ajira yao ni kuacha kuagiza vitu zinatoka nje, zile zinaweza kutengeneza na vijana wetu hapa Kenya. Nyinyi mnataka tuendelee kuagiza vitu ambayo tunaweza kutengeneza Kenya jameni? Si ndio? Na unajua matatizo ambayo tumekuwa naye ni kwamba sisi kama viongozi hatutaki kuamua ile mambo iko ngumu, kwa sababu tunataka tu kupigiwa makofi kila wakati. Sasa ukipigiwa makofi na watu hawana kazi, itakusaidia nini? Si heri upange kazi ya hawa watu ndio wakikupigia makofi, at least wako na kitu kwa tumbo ama nini? Sijui kama tunaelewana. So tumekubaliana ya kwamba ajira lazima tupange Kenya, na ndio nimeweka katika mpango yetu tupate ajira from manufacturing. Manufacturing kati yao ni kumanufacture hizi parts. Ile pikipiki 1,800,000 1.8 million pikipiki ambazo tuko nayo Kenya, in the next 3 to 5 years tunataka tusibadilishe zote iwe ya kutumia stima, na tutahitaji kupitia kwa hiyo mpango peke yake tutapata ajira ya vijana zaidi ya 1,100 ambao watafanya kazi kama vile wale wanafanya kazi hapa leo in different parts ya jamhuri yetu ya Kenya. Vile vile tumekubaliana ya kwamba wakati tunapanua nafasi za ajira kupitia hii mpango ya e-mobility, na tukibadilisha, hatutakuwa tunatumia dola zetu ambazo tumepata kwa kuuza chai, kwa kuuza kahawa. Hatutakuwa tunatumia dola zetu ati kwenda kuagiza mafuta. Sasa hii itakuwa inatumia stima ambayo tuna generate hapa Olkaria, si ndio? So mambo ya kwenda kununua petroli, sijui mafuta taa, sijui kununua wapi, ama ni mafuta gani hii barabara inatumia petroli, si ndio? Badala ya kwenda kununua petroli, sisi tunatumia stima yetu ambayo tumetengeneza hapa nyumbani. Ni mnanielewa? Na ya muhimu zaidi, hapo ndio nataka mjue ni vipi nataka kuweka milioni 400 kila siku kwa mfuko ya wa Kenya. Pale ulikuwa unanunua stima, ulikuwa unanunua mafuta, petroli kwa hiyo pikipiki ambayo umekuwa ukitumia ni kati ya shilingi 400 na 600. Sio ndio bei ya petroli kila siku kwa mtu ya kuendesha bodaboda biashara? Sasa kucharge battery ili utumie for a whole day, ile ungetumia shilingi 600, sasa utatumia kati ya shilingi 60 na shilingi 100 kila siku. Sasa wewe hata kwa hesabu yako, hata kama ujui hesabu sana, kama ulikuwa unatumia shilingi 600, sasa unatumia shilingi 100, faida umepata ni pesa ngapi? Si shilingi 500, na ni kila siku. Hiyo ni pesa imeenda kwa mfuko yenye ingekuwa inaenda kwa petroli. Ama hii hesabu mnataka tufanye namna gani? Nilikuwa naona Mungu lakini kutojua, alikuwa anauliza, nafikiri alikuwa Kitale, alikuwa anataka kwenda maandamano, alikuwa akasema alikuwa anasema sasa huyu hasla anatuambia ati atatuletea pikipiki inatumia stima. Sasa hii ya stima kweli, mnaona hii ya stima itaweza hata kutembea kilomita 1? Mimi nataka nimwambie huyo jamaa aulize huyu mama Lilian. Si Lilian yuko hapa na anatumia hii pikipiki ya kutumia stima, ya ananiambia Lilian akicharge na 100 anafanya biashara ya the whole day. Sasa huyo mtu ya Kitale tumepata majibu yake. Awache maandamano, angojee pikipiki ya kutumia stima.
ama namna gani? Yes. So mimi nataka tukubaliane ya kwamba this is the direction we must go. Najua itachukua muda sisi to manufacture. It may take a bit of time for us to manufacture, and that is why I really want to encourage the management of Rome that you have our support. Without you talking to us, we have taken the steps that we have taken. We are ready, we are willing to discuss with you even further additional interventions that the government can do to make it easier for you to produce, to make it cheaper for us to produce. What we must sort out now, which is something we are working on, is to make sure that financing is also sorted out. Bado tuko na shida pale kwa vile ya kupata hii pikipiki na kulipa. Watu wengi wanalipa karibu mara mbili bei ya pikipiki. Pikipiki ya shilingi 1150 unaenda unalipa mpaka inafika 300,000. Si ni kweli? Sasa hapo ndio tunataka tujipange. Na mimi nataka niwaambie, nimeshawaambia wizara and the PS is here wa industry, huyu anaitwa Muhwana, nishamwambia hawa jamaa wapange. Mimi nataka serikali iweze kuingilia kati ndio tupunguze gharama ya mambo ya financing ya kununua bodaboda na zile magari zingine, so that we can make it easier and better for citizens to own this equipment. Tunaelewana? Hiyo ndio mpango yetu. Na nimesema vile nilisema kule Embu, tarehe 1 mwezi wa 9 ambayo imebaki sasa karibu siku sijui ngapi, tutatangaza vizuri mpango yetu ya vile tutasaidiana na watu ya sekta ya bodaboda na hata e-mobility in general. And therefore I am truly happy to see what is going on in this facility. And it is because we believe as a nation that with different types of intervention, especially around tax, we can make things a lot better. The reason why this sector has been having challenges is because we've been having the wrong policy interventions around tax. And that is why you have heard me internationally talk about we need to change the financial architecture that we currently have that is not supportive of enterprises that lift the majority of people out of poverty and build the capacity of more businesses to be able to drive our progress, our prosperity, our development, and our economy. There is a solid case for a relook on our global financing architecture, even as we look at our domestic financial architecture. You can see that just by intervening in a very small way, we are able to bring down the cost of our e-mobility infrastructure by between 16 and 20%, just by adjusting taxes here and there. It is the same reason why we are saying we need a tax infrastructure globally that is going to respond to climate change, financing that we are all looking at. Your management here, they were discussing with me about carbon trading. Because that's the next horizon of how to tap into resources that can help support industries like the e-mobility here. And I have committed to the management, as I commit to the whole industry, that we are finalizing the carbon trading legislation. My good brother Jalash here and team
is already in Parliament. We want you to expedite so that we can have a carbon trading infrastructure that will support green industrialization, including green manufacturing of items like the ones we have here. So I am very happy this afternoon to be part of this very important intervention. As I have said, we have policy interventions in our finance bill specifically targeting e-mobility, our border people, specifically because they contribute almost 1 billion shillings to our economy every day. And the policy interventions that we have put in the finance bill, from zero rating all e-bikes, zero rating all our VAT on motor vehicle spare parts, removing taxes on charging equipment, removing our taxes on battery and lithium and the whole manufacturing of gadgets and instruments and facilities that will be used for e-mobility, and making sure that we have a dedicated tariff, energy tariff, to support the whole industry is part of the interventions we have put in the finance bill to support this sector and to inject between 400 and 500 million shillings every day in the pockets of the people in the border sector. So it is very important that we all walk together this journey. So mimi nimefurahi sana, sitaki kusema kuzidi hapo. Huyu mrembo anaitwa Lilian amesema hii pikipiki yake ako naye kwa loan. Na anasema kwa sababu sasa nimefika hii area nifanye kitu. Ndio? So vile nitafanya Lilian, huyu Jalasha amesema yeye ndio mwenye kuandika majina. Nani? Sasa Bwana Governor upange na hawa waheshimiwa so that we get 10 people like Lilian, so that Lilian asikue peke yake. Kubaliane na hawa waheshimiwa tupate watu 10 kama Lilian, na boss utakuja kuchukua check kutoka kwangu. Wewe bwana mkubwa, ulisema wewe ndio mtu ya pesa. Nimeshukuru. Yeah. So utaniambia ni pesa ngapi hizo 10, nitakuandikia check. Alafu hii Lilian sasa atakaa chonjo na wenzake. Ndio. So Lilian sasa utachunga ule jamaa. Ndio. Ulisema anaitwa nani? Nevin Kinuthia. Huyo Nevin Kinuthia sasa utakuwa na pesa ya kutosha. Si ndio? So mimi nataka niseme asante sana, na watakia heri, na watakia baraka ya Mungu, na tuko pamoja na tutasukuma nchi ya Kenya mbele pamoja. Asanteni.